телефон это не записал. Моего. Нравится тебе такая музыка? Нравится. Замечательная музыка, что ли? Просто хорошая. Ну это просто предвзято. Что моя версия, что играть просто по-другому можно, лучше как-то. То есть мастера работы в чем? Да. Ну ладно, понятно. Это нет, не волнует. Не знаю. Представь, что ее играют на конкурсе Шопена, например, просто как упражнение. Так играть ее не будут на конкурсе Шопена, понимаешь? Вот эту же самую музыку. Вот представь, что ты играешь на ну да. И это не детская школа, да, искусства, да, понимаю. Да, не ну да, долгий разговор, я просто, вот я тебе про это и говорю. Ладно, забудь. Ренессанс, да, ренессанс, да. Ну, это не важно. Деньги за это не... Ну, задач таких есть, ну, он про себя говорит, но вот это он не делает, да. Ну, я понял. Ну, ладно, да, ладно.
действительно, может там Чайковский был прав, что здорово, да, понимаю. Да, понимаю, да. Вот наоборот, So what's all this talk about this liver thing? Is it that important? Do we really need a liver? Yes, you need a healthy liver. And the problem is the majority of the population has a fatty liver, and a lot of people don't even know that they have fat in the liver. Я помню, я когда в больнице лежал, нашей городской, ну, не важно, в центре, да, там чувак был, короче, я туда с воспалением просто попал, ну, не суть, короче, там чувак был, алкоголик, что ли, какой-то, у него печень отказала. Он, то ли у него угар какой-то пьяный был, то ли что, и он, короче, сам себя не понял, как бы, ну, это, наоборот, да. И врачи что-то там такое говорили, что у него там родня что-то пришла и так далее. Короче, он на следующий, там, через пару дней он умер. Потому что он отчаянно что-то все вставал, наоборот, да, вставал и шел в туалет мочиться. Он вроде как нормальный, я не помню даже от него перегаром несло или нет, как бы, да, ну что-то, короче, да, штука такая, что он там вставал, короче, он начинал, и ему становилось сразу же, не то, что ему плохо становилось, он просто сразу, как бы, рыдал, говорит, как рыдал, орал просто истошно, и падал головой прям вот так вот, ну, как представляешь, ты такой с утра встаешь, идешь в туалет, и, короче, раз, и у тебя, ну, ни с того ни с сего, как будто бы, да, то есть, понимает он, да. Ну да, то есть он вел себя как нормальный причем. То есть у него, ну, ему просто говорили врачи, печень сказала, фиг знает, что с ним делать будем, типа, да, понимаете, я просто, да. И он такой выходит в туалет и там, такой вопль прям вообще, как будто его там ну вообще, да, понимаете. И вот такой буф, просто замертво, вот оттаскивает, он снова себя придет снова в туалет, идет снова, понимаешь, что так несколько раз, а потом сказать, что он умер просто и все. Поутру как-то его вынесли, что ли, не это самое. Ну, короче, да, просто сел, койка пустая, и все. Через пару дней, да. Ну, вот это, как бы, ты ну, не знаю, просто, да. То есть, это, да, то есть, он себя не чувствовал больным даже, оказывается. Как-то это прикольно было, да, понимаешь. Ну, не знаю, я не могу объяснить. Наоборот, я на себе так думаю. Ну да. Наоборот, ну да, не чувствовал, что ему плохо даже. Он такой раз идет в туалет. Until they get an ultrasound or they get a CAT scan, and then they're
they're shocked. Ладно. So I think it's number one important О to себе говорит understand просто. Да. about the liver and the importances, as well as how to get the fat out of the liver. There's a great simple thing Ну нет, you просто can do, which I'm печень-то going to talk это, about. ну, наверное, да, просто потому что, наверное, меня это не касается. Алкоголь вообще нельзя принимать, потому что это удар по центральной нервной системе. А центральная нервная система, скорее всего, именно она отличает человека от всех остальных живых существ. Это если ты проследился. А то, что печень, как бы, так это просто фильтр, как бы, он здесь ни при чем. То есть тебе на мозг, всем насрать на мозг, все думают только о печени. Понимаешь, как смешно получается. То есть, следовательно говоря, отсюда можно сделать вывод: никому мозг не нужен. В этой популяции мозг не нужен вообще никому, понимаешь? Да, понимаешь, как интересно. Просто после этого можно вообще ничего о чем не говорить уже. То есть, ну, полноценная функциональная работа центральной нервной системы, которая никто не знает, как она работает на самом деле, и знать не желает, скорее всего, да. И даже не то, что вот не знаю, опыта не имеет такого и не хочет его иметь всю жизнь. И все сделать, чтобы не иметь такого опыта, как нормальная центральная нервная система, которая функционирует, ну, более-менее как-то нормально, понимаю. То есть это не является, ну да, ладно, показание, да, понимаю. Ладно, приятного отдыха. Новый год, да. Today, to reduce fat on your liver, and with some pretty good science behind it. I'm going to put those links down below with each of the ingredient that I'm going to talk Каждому about. свое, как говорится. The first thing I want to mention Имеешь about право the liver самостоятельно is что-то делать, that не как все, да, как минимум. people don't realize that bile is made by the liver. Боятся They за think себя it's вообще made by the женщины, gallbladder. наверное. No, the gallbladder is just a sac that holds the liver. The first thing I want to mention Просто нормально все. about the liver is that people don't realize that bile is made by the liver. They think it's made by the gallbladder. No, the gallbladder is just a sac that holds the bile. But I want to talk about the importance of bile for a second, because the liver makes the bile. And the more you understand about what bile does, you'll appreciate the liver much, much more. Now, bile is a detergent that helps you break down fat. But exactly what does that mean, break down fat? Let's say, for example, this is some fat, okay? And this is traveling through the stomach. You just ate some fat, and it's going to be now going down into the small intestine. So the stomach will kind of break it down to a certain level, but then we need help from the gallbladder releasing bile to act on this big clump of fat, right? So the problem is that bile needs help to break this thing down, and it uses help from the pancreas. There's an enzyme in the pancreas called lipase, okay? Lipid meaning fat, ase meaning enzyme. The problem is that in order for lipase to do its job, it needs the bile's help. And what the bile is going to do, it's going to break down this significantly so there's more surface area for the enzyme to act on. So lipid meaning fat, ase meaning enzyme. And it uses help from the pancreas. There's an enzyme in the pancreas called lipase, okay? Lipid meaning fat, ase meaning enzyme. The problem is that in order for lipase to do its job, it needs the bile's help. And what the bile is going to do, it's going to break down this significantly so there's more surface area for the enzyme to act on. So this is what bile does. So the bile starts to break this down into small little pieces here. So let me just kind of break all that down right here. So now we have a much greater surface area of fat for the enzyme lipase to do its job, okay? So simply, bile increases the surface area of fat so you can get more of a complete digestion of that fat. In the extraction into the small intestine, that's where it gets absorbed. So without enough bile, then the enzyme can't do its job, and now you don't get enough vitamin A. The first symptom of vitamin A deficiency is like night blindness. So you're driving at night, it's raining, and you just can't quite see. It's hard to see at night. Okay, night vision. That's vitamin A. I mean, vitamin A also counters bad sinus problems if you have an immune system issue. So if you have really bad sinuses, chances are you could be deficient in vitamin A.
But vitamin A does a lot of other things as well. Then we have a lack of vitamin E. Well, that could show up in your heart. So maybe you get more inflammation in the heart, in the coronary arteries, which shows up as calcification, higher levels of cholesterol, plaquing, things like that. Other than that, it probably won't do anything else. I'm being very sarcastic. Then we have vitamin D. Let's say you can't absorb vitamin D. Well, that's a big problem because you need it for getting rid of pain. You need it for decreasing blood pressure. You need it for the formation of calcium in your bones, and as well as the absorption of calcium in the small intestine. So if you don't have vitamin D, the rate of absorption of calcium is like way, way lower. With vitamin D, you absorb 20 times as much calcium as if you didn't have it. So now you have all sorts of calcium problems like bone loss and problems sleeping at night, and you name it. Then we have vitamin K with vitamin K1 and vitamin K2. If you're deficient in vitamin K1, then you get bruising easily, you bleed easily, you can't clot as well. And with vitamin K2, a deficiency of that, you have a calcium building up in the arteries as well as the joints. Then we have other fats like omega-3 fatty acids. You need that to keep your inflammation really low. And without enough omega-3 fatty acids, you have all sorts of inflammatory conditions, arthritis, heart problems, even dementia because of the involvement in your brain. Your brain apparently needs a lot of omega-3 fatty acids. Now, the other thing that bile does is it helps get rid of the excess amount of cholesterol. Let's say, for example, you decide you're going to lose weight and you get on the ketogenic diet. And now all this fat cell is releasing its triglyceride and its cholesterol. That's what's in a fat cell. A combination of triglycerides, which can be used for energy, and also cholesterol, which can't be used as energy. So we need bile to help eliminate that excess amount of cholesterol. So if you don't have enough bile, because you don't have enough capacity of liver function, then you end up with gallstones. Gallstones are created by a super concentrated cholesterol situation because there's not enough bile to emulsify and break it down. So we get this crystallization of cholesterol. So when people have gallstones, they actually need more bile. They don't need necessarily less cholesterol. And then you also have people that are on statin drugs, which basically block the production of cholesterol. And guess what bile is made out of? Cholesterol. This is why the risk goes way up in getting gallstones and all these other issues if someone's on a statin. And then the other big important purpose of bile salts is to help eliminate toxins. And now your body becomes instantly more toxic because you can't get rid of the toxins that are floating through the liver. Because the purpose of the liver is not to store toxins, it's Никто не знает, как организм работает down нормально, правильно, да? toxins Меня не into касается, harmless ладно. particles. So if you can't break them down, then and you're taking medication and you're being exposed to planet Earth, boy, you get a lot of extra poisonous things that are flooding through the bloodstream and through your body. So we really need this liver to work correctly. Another symptom of a fatty liver is that you start getting a heavier liver, it becomes enlarged, and that pressure doesn't fit in the cavity anymore on the right side. So it backs up and it puts pressure into the right side of your neck, up through here to the shoulder, so you get shoulder pain. You get a lot of tension in your right trap, and that can create a fullness underneath the right rib cage is one of the symptoms. And you know, people say, well, I need to flush out my gallbladder. Well, no, you need to get rid of the fat in the liver. It's a little bit different than flushing out anything, which I'm going to explain. The other important part about the liver is its conversion function from T4 to T3, your thyroid. Without a good liver, you can't convert the thyroid hormones. So you might have hormones there, but they're not activated because they can't be converted. 80% of all the active form of T3, the thyroid hormone, works through the liver. So without that liver fully functioning, maybe you get 70 or 60 or 50% of it being converted. And here you are wondering, why do I have a thyroid problem? There's no reason to have a thyroid problem. The problem is not the thyroid, it's your liver, it's the conversions, okay? Very important. The other very important function of the liver is to buffer certain
excesses of sex hormones like estrogen and testosterone. It's not good to have too much testosterone or too much estrogen. And so without the liver working right, you cannot form the proteins to buffer those hormones. And so then we have issues like polycystic ovarian syndrome in women, which is too much androgen, and we also have too much estrogen in even men. They start getting all sorts of problems with breast tissue and low testosterone, and the list goes on and on and on. Now, because I talked a bit more on bile, I do want to mention some other symptoms to try to identify if you have low bile. Okay, number one, do you have an intolerance to digesting fat? When you eat fat, do you find that you get more bloating? That would be an indication that you need more bile. Do you find that your stool is light colored, like pale, or even gray? Or does it float? Or does it leave skid marks? That could mean that you're low in bile. Do you find that after you eat, you're just not satisfied? Well, maybe because you're not extracting the fats to be absorbed to then tell the brain, like, okay, I'm done eating. That could be a sign that you need more bile. If you have nausea, or you have indigestion or bloating, those can be signs. Bloating, burping, belching are classic signs of low bile as well. All right, so now that you have some basics on the liver and the importance of bile, bile is really important into keeping the fat out of the liver. So anything you can do to increase bile reserves is going to help you get rid of the fatty liver. So some people even take purified bile salts, and I did put a link down below for more information on that, but today I want to talk about a really simple shake you can make too to help reduce fat on your liver. Now, I just want to let you know that being on the ketogenic diet as well as doing intermittent fasting together can reduce the fat on your liver by 50% in just 14 days. If you haven't seen that video, I put that down below. So I just wanted to give you that foundation first because it's essential to go on keto and you're doing intermittent fasting if you have a fatty liver. But this shake I'm going to talk about next is a really simple thing everyone can do to keep fat off your liver. And it's backed by some pretty good science. So the ingredients are simple. You're going to use kale, you're going to use blueberries, and you're going to use kefir. Okay? I would use organic kale and organic blueberries, and I would keep them in the freezer. Okay? Keep them in the freezer. They're much easier to blend. So you just take your blender out, and you take 2 cups of kale, frozen, and you can break it up into little chunks. Just put 2 cups of kale in there because it blends really nicely when it's cold and it tastes better too. And then you put 1 cup of blueberries. Blueberries not only have quercetin, but so does kale. Quercetin is the ultimate weapon against a fatty liver, not to mention its involvement in many other aspects of your health, including having a stronger immune system. But quercetin is a fabulous phytonutrient to target a fatty liver. But there's many other things in kale and blueberries that also help you with fatty liver and liver function in general. So we take 2 cups of frozen kale, okay, put in the blender. We take 1 cup of frozen blueberries, okay. We put a cup of water, and we also put 1 cup of plain whole fat kefir, okay. Don't get the flavored kind, don't get the sweetened kind. Для них это, наверное, просто нечасто. Может, это что-то другое имеется в виду? Может, это творог вообще? Да. Ну да. Я лучше новости смотри, конечно, да. Это ближе к реальности.
касается, это просто так. Get the organic if possible, grass-fed if possible, whole milk, plain kefir. That's going to give you the probiotics that you need to reduce fat on your liver. So we have the water, Ну, the да, kefir, вот the это. kale, and the blueberries. Это на самом деле ведь не так, конечно, да, не так, да. Он вот это вот. And then you're going to simply blend this up for a couple minutes, okay? And blend it up really nicely and then chug it down. It tastes really good and it's extremely effective in reducing fat on your liver. And do that every single day in combination with a healthy keto diet as well as intermittent fasting. Now, if you haven't seen my video on how to reduce a fatty liver within 14 days, put it right here. Check it out. Hello and thank you for watching. I'm Jennifer Bowman with Olympia Piano, and in this video we are going to do hand separately dominant 7 arpeggios in the key of C major. So that means C is our tonic, our dominant is G, so G7 arpeggios. This will cover hand separately only and 3 octaves. We'll start by finding which notes are in the dominant 7 chord. The way I like to do this for the 7th chords is by using diatonic chords. And a diatonic chord is simply a chord that's made of the scale tones. So if we have a C scale, these are your scale tones, and we're just going to make chords out of these scales. So our tonic, our 1 chord Все так is C. играть, так можно играть. 5 is the dominant. So the chord tones for the dominant 7 in the key of C are So, G, Re, Fa, G, B, D, F. So I'm going to use the solfege and the note names interchangeably in the video, so you get used to both. And we're going to cover all of the inversions of this arpeggio as well. So root position, first inversion, second inversion, and third inversion. There's 4 versions of this chord because there's 4 different notes. So before we start, I'd like to just say the dominant 7 arpeggios are difficult. So I'm going to offer you 2 ways of fingering these, and I'd encourage you to try both ways because you'll encounter these in music and you might employ one way or the other to play it when you see it in a piece. So we'll start with the right hand. The way I like to teach arpeggios is by blocking the notes in between where the thumb folds under. So way number 1 for the fingering is going to be keeping the same fingering no matter what your starting point is. So for the whole entire arpeggio, So, G, Re, Fa, G, B, D, F. 1 is always going to be on G, 2 is always going to be on B, 3 is always going to be on D, and 4 is always going to be on F. So in this version, to lock in the different positions, our root position would be thumb alone, then block 2, 3, 4, thumb comes under, block 2, 3, 4, thumb under, and then end on the pinky, block, fold over, fold over. Now, one at a time, I'm going to encourage you to have a U shape right here between your thumb and your second finger, which helps allow your thumb to fold under. We're all spread out like this. The thumb has a long distance to go, but if we are turned a little bit to the side, it feels a little bit smaller. And in this version of the arpeggio, the thumb is only going to do a whole step between finger 4 and the thumb. So one at a time. End on the top with the pinky. One crossover with 4. Now, first inversion, T, Re, Fa, clumping first. But it's the same clump. You're just going to end with finger 2 here. One at a time. Same fold under. The only thing that's different about this version is where you're starting and ending. Now, second inversion, we're going to start with a mini clump, 3 and 4. Thumb under.
Дороги. По Сибири. Обо мне информацию, да. Ну вот это не было сюда. Это есть дорога. Одинокий просто все, одинокий. Да, вот он понял тебя просто, да. Ну ладно, да. Зайдем, конечно, да. Просто болеет. Да, вот это и есть он самый, да. Вот это и есть он самый, да. Это точно надо было брать, блин, до кому-то присядь, говорит, блин, точно надо было брать, блин, а я, так не знаю, да. А я ушел, блин. Сейчас скажу. Да. Да, понимаете, да. Ну, потому что, если... Ну, ладно, долго объясняешь. Ну, как бы, да, в мои планы это входит, по идее. Но это как бы в запас. Понимаешь, получается. Но с другой стороны, почему бы, да. Смотри, я такой сейчас на запасы все, и вот это все запасся, как бы там ничего, взял и умер, короче. То есть, ну, просто нелепо даже. Зачем я сейчас это все покупаю? Посмотреть, у нас такой же был школа. Ну просто так, японцы даже хотя бы, да. Что маршрут, да, ты просто я говорю. Да. Вот это он имеет в виду, да. Ну, пожалуйста, да. Видишь, я, получается,
книжник, я не музыкант, я книжное говно, ну ладно, я, понимаешь, меня прощает, знаешь что? То, что у меня прошлое, как тебе сказать, то есть это мой опыт просто, это я умею, а музыку я не умею, да, то есть я ее только учусь, да, делать, а это я уже, как бы, это несложно, это кто угодно может, для этого не надо уметь ничего, не играть, не петь, вообще ничего. Ну, то есть, ну, это отдельно, ну, это не то, что плохо или хорошо. То есть, ну, наверное, да, то есть, как бы, своя специальность просто всегда. Да. Но и еще, и все равно, это такой уникальный опыт, как бы, не понимают у тебя, да. Нет, кому что надо, понимаешь? Хороший народ, значит. Нет, просто надо не перепутать мартышку и очки, надо перепутать просто, да. Заниматься книгой делать это так, да, понимаю, да. Видишь, любить читать и любить продавать книги — это разные немножко вещи. Или очень разные. Да. Любить играть много произведений или любить их покупать в виде книг или даже в виде аудиозаписей. Это разные тоже вещи. Да. Любить слушать музыку и любить, да, это тоже разные вещи. То есть, как бы, это разные процессы вообще просто, да. Ну, то есть это не важно. И любить и исполнять. Да, понимаю, да. Но это тоже есть такое, то есть, что такое музыка, смотри, ты бы никогда не узнал, что такое музыка, если бы тебе не научили сказать, музыка это, то есть, как бы, у тебя уже есть пример, причем целая куча примеров, что такое музыка, твой мозг понимает, что такое музыка, то есть, ну, как бы, грубо говоря, да, поэтому мы здесь все не, да, то есть, это просто мы упрощаем, да, русские люди говорят, да, долгий разговор просто, да. Естественно, то есть вопрос в том, что ты будешь делать дальше, да. То есть, да, как бы, да, типа того, да. Потому что если тебе музыка не интересна, вот тебе, да, то есть если тебе она интересна, то ты найдешь как-то себе, да, не найдешь и не найдешь, и не надо. Но я про девочек, про мальчиков говорю, да. Но это не так важно, понимаешь. Профессионал — это всегда профессионал. Это мужского рода вообще, как бы, деятельность. Да. Я тоже думаю, что со временем будет так, но это ничего в этом хорошего нет. И, да, это я тебе точно скажу. Гибель богов, говорит, ну я понял, ну да. Ну, наверное, точно, не точно, но к чему это все идет? В Европе, почему тебе не говорить, например, не директор, а директриса? Ну, директриса мы говорим, да, не офицересса, например, да, не это самое, ну, стюардесса, это понятно. Ну да, модельерша, что ли? Ну, это не важно, да. Специалистесса, специалистисса, да. Понимаю, да. То есть, да. Профессионалесса, то есть, как бы, да, типа того, да. Ну, я не знаю, что тебе сказать. Я так думаю, что они просто вырожденцы, понимаешь? Они просто перестанут рождать людей, понимаешь? То есть, да, вот и все. То есть женское начало стало мужским, все, размножение прекратилось, любовь закончена. Да. Все, болезнь поняла, да. И в большом, и в малом, да. Меня это не касается. То есть это ненормально, это несчастье, боль, болезнь, это сатана, если угодно. Да, то есть, ну такой маленький такой. Да нет, ничего страшного, так можно жизнь прожить, смириться с... Как все расставить по своим, да, ну он тебя понял, по своим местам, говорит, ну он тебя понял, я не говорю, да, ну, да, свою жизнь жить надо, видишь, а это самое опасное, потому что ее не просто надо что-то решить, а надо решить и жить так, как или просто, да, ну он тебя понял уже, да, и всю жизнь так жить, и она еще долго должна быть, это же вообще ужас, да, понимаешь, каторга прям, да. Там еще здоровье тебя ждет. Под конец года, говорю, да. Да, поняла тебя просто уже, да. Прям любви, ну это тебе не касается, ладно. Наверное, да, инструмент спортсмена, да. Можно всем заниматься, только надо помнить, что ты есть организм, понимаешь? Ты, что надо как-то жизнь жить, да, понял,
Ты и живешь как раз, да, понимаю. Ну я не навязываюсь, а так вот. Я говорил, да я болею. Зеленый чай по 2 литра в день пей. А, ну да, натощак. Ну натощак еще может быть, хотя тоже как бы интересно. Ну да, размываешь. Получилось, говорит, ну наоборот только, да. Ну тогда получается, да. Постепенно, ладно. Ну, значит, недостаток мозга. А, ну да, в умении у деда, что ли? Нет, это я собирал, столько денег потратил, и времени, и сил, зачем я сейчас это буду менять? Да. Не знаю, как-нибудь для себя поиграю. Да, вот,
это дороже денег, понимаешь? Которые тем более вчера были потрачены, они уже потрачены что-то. И время вчера было потрачено. Ну да. А что сожалеть, как говорится? Да, нет, дело не в сожалении, а не об этом. А о том, что предметы уже куплены, надо как-то пользоваться, дальше ты что, кидаешь что ли? Ну или зачем, а зачем тебе это? Про это и говорит тебе. Ну, значит, еще можно подтянуть. Да и просто даже интересно. Да, школа была. Да, была. Я тебе не буду, я тебе не обязан ничем. Они все хорошо умеют играть, и никто им не платит нормально. Да, меня это не касается. Даже давай не без этого. Я просто тебе имею в виду, что какая-то, надо, значит, надо как-то. Зачем я сейчас поняла, да. Ну, такой вариант, под подушкой держит. А, нет. Мне пригодится для своего музыкального саморазвития, понимаешь? Как ференсолиста, и скрябина. Ну как для знатока, например, ты приехал в Европу или по программе Европы занимаешься, а почему ты, то есть, ну он про тебя говорит, нет, не против кого-то, а просто чтобы осознать тишину, ну с двух сторон один и тот же предмет, просто чуть-чуть разных ракурсов, да не важно, не касается. Да, почему? Ну ладно, тебе так думаю, да. Ладно, все.
значит гордыня? Причем здесь гордыня? Я не, просто я навязываю себя всем, да.